Hi guys! So welcome back again sa my YouTube channel. It's me, your Popstar Becky. So sobrang tagal natin talagang hindi nagkita as of now. So pasensya na kayo kung inabot tayo ng 6 months bago ako makapag-upload. Pero this time, I'm gonna make sure na magiging okay and worth it tong vlog na to. So this vlog is about unboxing from what I ordered from TikTok. From a different shop from TikTok. So, sorry, medyo nagbabakan ako. Parang feeling ko first time ko ulit. So, I'm sorry. Ginakabahan ako. So, ang Popstar Becky nyo galing talaga sa napakaraming pinagdaanan na panahon. Parang binagyo yung buhay ko. Pasensya na kayo kung ngayon lang ako ulit nakabalik. And ngayon lang ako ulit nakapag-asikaso. So, pero this time, sana maano ko kayo, ma-provide ko pa rin kung ano yung best para sa inyo, sa mga viewers ko, since kababalik ko lang. And maraming salamat pa rin sa mga sumusuporta sa akin sa YouTube channel ko. Hello kay Jan, hello. So, ayan. So, let's gonna open. So, hindi natin yung patatagalin pa, no? Pasensya na talaga kayo. So, start tayo from Lazada. In-order ko to sa Lazada for, alam ko, this one is inabot siya ng 2,114 pesos and 80 centavos. So, let's open it. Kung ano man to. Pero ang alam ko, dumating to sa akin ngayon. It's all about, this video, it's all about skincare. And this one, kung hindi ako nagkakamali, ito yung soap na sobrang paborito ko. Na sobrang naa-addict talaga ako kapag ginagamit ko siya. So, ang ganda ng packaging niya. So, from Lazada. Kung familiar kayo, kung hindi niya ako nagkakamali ha. So, I think this one is the soap. So, ayan. So, let's take it easy. Baka tayo ay masugatan ng ating pangit na balat. Charis, eme! Hindi na nga kagandahan yung balat natin. Masusugatan pa ba tayo? Nasugat na nga ang puso. Charot, eme! So, ayun guys. So, this time, sure, eme! So, this time, sabi ko na nga ba, hindi ako nagkakamali. It's a soap. Actually, nahumaling talaga ako dito. Sobrang nabaliw ako dito sa soap nito. It's a power soap times 10 extreme whitening scar fader. So, collagen booster. So, i-ano natin, idikit natin. Ayan siya. So, power soap times 10. Sobrang na-addict ako dito kasi sobrang ganda niya. And then, nag-order ako ng 50 pieces na to. Pero, ang nalagay lang dito, ang alam ko is 40 pieces. So, ganyan siya. And then, sobrang tagal ko din siya nagagamit. Parang 3 days or ano. Depende kasi actually pwede ito ng 5 days. Kaso nga lang sobrang makapal kasi akong gumamit. Sobrang hilig ko sa sabon. So, sobrang arte ko talaga pagdating sa sabon. So, ito yung first unboxing natin na it's a power soap. 7 days. From 7 days, ang alam ko, ang seller nito or owner nito is a very, very popular din sa TikTok. So, ayan. So, ang ganda. Paborito ko to actually. I highly recommend this brand or this soap. So, for the next item, so, ang balis diba? So, yun na, 40 lang to kasi meron pang dumating. So, yung ito yung yan, para closer. Oh, ayan. Hello! So, ayan. So, we're done for our first item. So, this one, hindi ko alam kung ano to, pero this one is from Ria Online Shop from TikTok. So, let's open it. Yeah, and I'm so excited. Actually, inipon ko talaga siya for about 2 weeks. I'm sorry, for about 2 weeks ata or for 3 weeks. Sobrang excited na. Oh my God! Alam ko maraming sa inyo sobrang tawag dito, curious dito sa coffee na to. And pati ako na curious talaga ako. Kasi sobrang the most effective slimming coffee in town from Thailand. Yeah, kung hindi ako nagkakamali, this brand is from Thailand. It's a Lishu. So, yeah, sobrang trending niya ngayon sa TikTok and sobrang nakakatawa kasi
syempre hindi rin ako papahabol, hindi rin ako magpapahuli, no? So, hahabol din tayo. So, sabi niya, legit naman daw siya kasi meron siyang ganyan, yung pang scan kine, may kinesu, so whatsoever, ma'am. So, ayan, so dito yung magpapahuli. And this around parang 300 pesos lang ata per item. Oh, I have a free, a free collagen. A collagen firming good night freeze film. I don't know what was this. Kung familiar kayo dito kung ano man to. It's a collagen cream. It's like an aloe vera kasi nakapag-order na rin ako nito before. Pero this one, I think it's good. So, yeah, thank you. So, excited na ako dito kasi sobrang effective daw nito. Itong Lishu coffee na to sa pampapayat. Yung tipong, ang kiniklaim niya parang hindi daw makakakain, parang ganon. So, hindi nakakain. Then, you're gonna see the result after 3 days to 1 week. So, yun yung promise ng item. So, yun yung promise ng brand. So, hopefully, maging effective siya sa akin. So, for our third item, for our third item, so, here, so, oh my god, this one, before we start, this one is from Lucky Friary Beauty and SK from Zambales Olongapo City from TikTok. O, diba? So, another TikTok na naman. So, ayan. So, let's see. Sana magustuhan niyo yung energy ko since first time ko ulit magbalik. So, maraming salamat po sa lahat ng nanonood at talagang nagtsatsaga. Maraming salamat po. And then this one is, I don't know kung ano man to. Hindi ko na po talaga tanda kung ano yung mga na-order ko sa online, sa TikTok, kung ano naman, kung saan man. It's whether it's either Shopee or what. Pero wala pa ako na-order sa Shopee as of the moment. It's just about, it's more on TikTok and the Lazada. So, yeah. So, ano to? What's this? It's like a roll-on. Wait, let's see what's inside. So, I don't know. What was this? Oh my god, actually guys, hindi ko na matandaan kung ano yung mga pinag-order ko. Sa totoo lang. Promise, hindi ko na matandaan. Oh, my favorite foaming cleanser. It's from Fairy Skin. Are you guys familiar with this brand? Oh my god, this is such a lovely foaming cleanser. Yeah. A premium brightening facial foam from Fairy Skin. I highly recommend this brand. This facial foaming cleanser. And kumuha ako ng tatlo na to. So I guess it's I think it's free. So ang alam ko lang tatlo nga lang kinuha ko, pero ano to, I think it's free. Hala, baka mamaya kung ano na palang laman nito, nakakatakot, no? Sure. Oh my god. Tapos ipis. Charis eme. So, what's this? Oh my god, no! Kumuha din pa... nakalimutan ko na. I'm so sorry, guys. Kumuha rin pala ako ng Kagayako na sunscreen. Alam niyo kung bakit gustong-gusto ko to. Actually, I love the quality. I love the texture. I mean, yung ano niya, yung pagiging sunscreen niya is very watery. At the same time, napakabilis niya ma-absorb. And gusto ko yung amoy niya kasi it's strawberry. So, napakahilig ko talaga sa strawberry. So, this one is from Kagayako Rosmar. Yes! So, actually, nagamit ko na naman itong mga brands na to. Actually, hindi na siya bago sa akin. Pero I'm so excited again na magamit ko ulit siya. Kasi ang tagal ko din nag-stop. Dahil ang dami kong stock dito sa bahay. So, this time, babalik tayo ulit kung saan tayo nasanay. And kung saan tayo hiyang. So, okay. So, ayun. For the another item. Yeah, hindi ko alam kung ano to. And this one naman is from another from TikTok, from a TikTok shop. And it's from the sender, Fancy Girls Beauty Shop from Mandaluyong. Hindi ko alam to kung anong item to actually. I don't know. I don't have any idea. Pero for sure it's pampaganda. Diyos ko, wala na ata kong ibang in-order kundi pampaganda.
Pero nagkakapagtaka kasi hindi ako maganda. Char. And nagkakapagtaka na kahit na ang dami-dami ko nang in-order sa pagpapaganda, pinipili pa rin tayong iwanan at hindi piliin. Charis! Yeah, it's true. Pero it's okay. Life must go on. Kung sino man yung tao na yun, hi para sa'yo. And sana masaya ka. Charis! Yeah, it's a sincere message from the bottom of my heart. Sana masaya ka. And then this one, so let's open this. Ayan. I think we're gonna have another second video or a part 2 video. Yeah. And this one, excited na ako kasi alam mo, sobrang tagal ko talagang hinintay itong mga products na to. Ang tagal kong inipon. Actually, yung iba nga nabuksan ko na kasi nga sobrang hindi ako. Oh, open here. Thank you. Oh, that's so sweet. Oh, look. Open here. Thank you. Nice. Nice message. Okay, so let's open it here. Kung ano man yung sinasabi nila. So, thank you from nakalimutan ko na yung shop. So, let's see. Oh my God! Feeling ko talaga oh my God. Char, ang arte. Oh my God, I have a free. Hala, ano to? Oh my God, I have a lot of free. A frozen collagen mask. Yes, actually, I do really love this kind of collagen mask, and it's really effective. It's really smoothing my face, my skin texture. I do really love it. Sobrang mura lang din ito in the market. And then I also have a Japanese rice snack. Thank you so much. That's so sweet. I also have a serum, a Hello Glow 3-in-1 AHA Bright Booster Serum. Maraming salamat. Oh my God, ang dami kong freebies. I also have Olay Natural Aura. It's a UV protection brightening cream. And it's a pinkish glow. So, yun yung sinasabi. Oh my God, ang dami kong... Wait lang, ang dami kong free. Totoo ba to? Wait lang. Kasi ang in-order ko talaga, dito, sa shop na to, alam ko, it's the Shiro. Sorry, I'm sorry. The Shiro. Okay, lapit natin. Shiro Glow Miracle Beauty Collagen Powder. Wait lang. Focus please. Sana mag-focus ka kasi hindi siya nag-focus sa akin. Charing! Sa Shiro Glow Miracle Beauty Collagen Powder. It's a food supplement. Super popular niya sa TikTok. And naakit na rin ako. Diyos ko. And then this one, the Taipam. Kung hindi aware yung iba, it's actually para siyang HRT or hormones. Oh my God, nakalimutan ko. Basta pills, ganon. Basta yun, para sa mga pampaganda, para pampafresh. And then yun, so, alam ko this one is parang 1,000 something, and this one is another 1,000 something. So, ayun, and ang dami kong free. Oh my God, hindi ko in-expect na ang dami kong free. I have also a Royal Beauty Secrets from Kim De La Serna with niacinamide. And I also have, oh my God, what is this? A Kojic soap? Oh my God, thank you so much. Meron akong lip tint. A water candy lip tint. That's so cute. Sobrang thank you. Maraming salamat. And meron din akong collagen. The Collagen Firming Goodnight Freeze Film. Again and again. Yes. So maraming salamat po sa binilang ko na store na to. Parang feeling ko kailangan ko umulit. Kailangan kong balikan yung store nila kasi actually ito yung in-order ko sa kanila. These two items. Yeah, the Shiro and the Taifem. Pero look at this. The freebies. Oh my God! Ang daming freebies. Oh my God, hindi ko na-expect na meron akong biscuit from, it's a Japanese rice cake. And I also have 3 face masks and a collagen
sorry, it's collagen firming good night freeze film. Oh my god. And a lip tint. Marami pa. And meron pang additional na na a kojic soap. And then a serum. A booster serum. And then a sunblock. So, sobrang generous ng store na binulhan ko nito. I will make sure talaga na babalik ako dito sa store na to. And sobrang na-amaze ako kasi ang dami talagang free. I can't imagine all the freebies. Diba? So, yeah. So, for the next video, please abangan nyo yung sunod na video ko. So, as of this moment, puputulin ko muna siya dahil masyadong nang magulo. Yeah, and thank you so much again. Maraming salamat sa freebies. Tuwang-tuwa po ako. Maraming salamat po sa inyong lahat. And then, marami pa tayong products na i-open. So, maraming salamat. So, see you for my next vlog. Maraming salamat. Good night, Keme! I love you all. Maraming salamat po. Thank you.